Next, we have to discuss the Kerala development model or the Kerala model of development. The Center for Development Studies at Thiruvananthapuram, with the help of United Nations, conducted a case study of selected issues with reference to Kerala in 1970s as a part of their study. The results and recommendation of this study came to be known as the Kerala model of equitable growth, which emphasized land reforms, poverty reduction, educational access, and child welfare. Center for Development Studies തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ദ സെൻട്രൽ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ള സ്ഥാപനവും അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പോട് യുഎൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു, ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. എന്തായിരുന്നു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു കേരള. കേരളത്തിലെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഇൻ 1970s. ആ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഉൾച്ചൊരിഞ്ഞു വന്ന റെക്കമെൻഡേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട്സും ഒക്കെ കൂടിയതായിരുന്നു. അതിനെയാണ് കേരള മോഡൽ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്, ഓർ കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓർ ദ മെയിൻ issues discussed in that study is that land reforms, poverty reduction, and educational access, and also the child welfare in Kerala. The main person behind this study is Professor K.N. Raj, and he started the Center for Development Studies in Thiruvananthapuram in 1971. പ്രൊഫസർ കെ എൻ രാജ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു സ്റ്റഡിക്ക് ലീഡ് ചെയ്തത്. അദ്ദേഹമായിരുന്നു ദ സെൻറ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് അറ്റ് തിരുവനന്തപുരം 1971 തുടങ്ങിയത്. സോ 1970കളിലെ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി പഠിക്കുകയും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഉൾത്തിരിഞ്ഞു വന്ന റെക്കമെൻഡേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട്സും കൂടിയതായിരുന്നു കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. സോ ദ കേരള മോഡൽ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഹൈ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് coinciding with moderate per capita incomes, both distributed across nearly the entire population of Kerala, or it is a model based on improving health, education, and quality of life of people. According to Richard W. Frank and Barbara H. Chazinas, described Kerala model like this. It is a set of high material quality of life indicators, like life quality, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന, അതുപോലെ ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തെ പറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു കേരള മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കേരള മോഡൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആർ, ഫസ്റ്റ് വൺ, the high physical quality of life index. The Kerala model development is the suggestions or the results of the study. So the results of this study is termed as the features of Kerala model. So first one, the high physical quality of life index. One of the important features of Kerala model development is that the high physical quality of life index, such as highest literacy rate, highest life expectancy,
പോസിറ്റീവ് സെക്സ് റേഷ്യോ എക്സെട്ര. ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു കേരള മോഡലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹയസ്റ്റ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അല്ലേ. സാക്ഷരത മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ളത് സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഹയസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി ഹയസ്റ്റ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി റേറ്റും കേരളത്തിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് സെക്സ് റേഷ്യോ, ദ മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ഇൻ കേരള. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ദ ഹൈ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻ കേരള. ദെൻ high investment in human development. The development standard in Kerala is comparable to that of many first world nations and is widely considered to be the highest in India. And this human development index, which has become one of the most influential and widely used indices to compare human development across the countries. And the Kerala model get international recognition. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ നല്ലൊരു ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി, ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയാലും ലിറ്ററസി റേറ്റ് ആയാലും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹൈ ആയിരുന്നു. Then good health care with low cost. The basis for the state's impressive health standards is the statewide infrastructure of primary health centers. As we all know that there is free health supporting system in our state. There is primary health centers in our areas. അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് മുതൽ അല്ലേ, കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന, കുട്ടി ഒരു അമ്മയുടെ വയറ്റിലുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആഹാരങ്ങൾ ഇന്ന് അംഗനവാടി വഴിയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദെൻ കുട്ടി ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന 6 മാസത്തിന് ശേഷം 6 മാസം വരെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ഗവൺമെൻറ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. 6 മാസത്തിന് ശേഷം എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, പലവിധ അമൃതം പൊടി നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും, അതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഓരോ വളർച്ചയിൽ അവർ കൗമാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഗൈഡ് ലൈൻസ്, അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ഇപ്പോൾ കിടപ്പിലായ രോഗികൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ബെഡ്, അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഏരിയയിലെന്ന് പറഞ്ഞ കണക്കിന് എന്തുണ്ട്, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ ആയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു. ദെൻ ലോ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആൻഡ് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. In case of income or the per capita income in Kerala is low, but here high standard of living is here in our state. State had high literacy rate, healthy citizens and a politically active population, high rate of education. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലാണ്. പക്ഷേ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ ലോ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ, ഒരുപാട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലാണുള്ളത് കേരള സംസ്ഥാനം. ദെൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിതൗട്ട് ഗ്രോത്ത്. Kerala model of development improved and extended basic education, introduced better healthcare and land reforms, as well as access to better social security in terms of pension and employment rights. These achievements come without huge investment in economic growth.
അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലേ, 18 വയസ്സ് വരെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെൻഷൻ, സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്കീംസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ഏത് നിലയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് പെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഈ ഒരു സമയത്ത് പെൻഷൻ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരള സർക്കാർ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ മോർ ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ്. An important feature of Kerala's social development was land reforms. അത് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വരെ ജന്മി സമ്പ്രദായമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ ലാൻഡും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജന്മിക്ക് കീഴിലായിരുന്നു. കർഷകരെന്താ ജസ്റ്റ് പണിയെടുക്കുക, കൂലി തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ഒരു കാലമൊക്കെ പോയി. കൂടുതലുള്ള ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇല്ലാത്തവനെ പതിച്ച് നൽകി. കുടിൽ കെട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഹട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഓണർഷിപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലാൻഡൊക്കെ കൊടുത്തു. ദിസ് helps to reduce the inequality of income, or it help to ensure social justice in our state. So this is also an important feature of Kerala model, that is more equitable distribution of land and social justice. The next, creation of more social infrastructure rather than protective infrastructure. Kerala model of development is characterized by achievements in social indicators such as education, healthcare, high life expectancy, low infant mortality and low birth rate. By the creation of productive social infrastructure rather than materialistic infrastructure, Kerala has achieved material conditions of living reflected in social development. സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ടായാലും നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ നോക്കിയിട്ടായാലും ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ടായാലും കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ feature of Kerala model of development. Then high consumption with low domestic production and income. Kerala is a consumption state, but the domestic production is low. നമ്മൾ നല്ലോണം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ, നമ്മൾ നല്ലോണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് പൊതുവെ കേരളമായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ്. നമ്മളിന്ന് കഴിക്കുന്ന ചോറ് പോലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആന്ധ്ര സർക്കാരിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയാണ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് നെല്ലുണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അരി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കേസായാലും ഇൻക്ലൂഡിങ് വെജിറ്റബിൾസ്, വി ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡിങ് or we also purchased it from other states. ഈവൻ വെജിറ്റബിൾസും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ, അതൊരു ലോ റേറ്റിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലോ ഇൻഡീസസ് ഓഫ് പോവർട്ടി. As compared to other Indian states, the poverty rate is low in Kerala. This is one of the important feature of Kerala model. Then higher gender equality. There is not much gender differences in social life, unlike elsewhere in India. Gender equality is high in Kerala.
This can be seen in literacy, education, and other important features is woman empowerment. Woman literacy rate is high in Kerala. അവിടെ മാൻ എന്നോ വിമൺ എന്നോ ഉള്ളൊരു വേർതിരിവില്ല. മെയിലിനായാലും ഫീമെയിലിനായാലും ഈക്വലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപോലെയുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണെന്നുള്ളത്. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗേൾ ചൈൽഡിന് ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനില്ല അവകാശമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയിലിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിലിനെയും ഈക്വലായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. The biggest achievement of Kerala model of development is control of population growth. The two-child family, or the government promote two-child family, or it is a social norm. For decreasing or for controlling the population growth, the government provide birth control measures at free of cost, and health clinics provide cheap health care for children and also mothers. So, and different nutritional programs are there in our country for pregnant and mothers. So this is also an important feature of Kerala model. Then improvement in living conditions. ഇംപ്രൂവ്ഡ് സ്റ്റേറ്റാണ് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ. കാരണം നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ, നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം നമ്മുടെ വളപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവൈലബിളാണ്. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോലെ വെള്ളം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരേണ്ട അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയോ ഈ ഒരു സമയം വരെ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ അതിലൊക്കെ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റീൻ്റെ കേസിൽ all the village and towns of Kerala are electrified. And also in case of toilets, all households in Kerala have toilets. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ലാത്തത്. ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു സമയത്ത് 1970s കേരളം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. Then failure to create job market. One of the main problem faced by the Kerala economy was unemployment. Or the Kerala model is failing in creating job market. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നത്ര ജോബ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ. One of the main successful stories of Kerala's development is education. Kerala has to be able to reduce the regional and gender gaps in education, literacy and enrollment at all levels of education. കേരളത്തിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും മുന്നിലായിരുന്നു. എല്ലാ സമയത്തും സാക്ഷരത കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തിൽ കേരളം എപ്പോഴും മുന്നിലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. ദെൻ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കേരള സ്റ്റാൻഡ്സ് ഔട്ട് ആസ് എ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ദർ ഇസ് നോ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റാണ് കേരളത്തെ, വേറൊന്നും പറയാനില്ല കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അത്രയും നല്ലൊരു സൊസൈറ്റി, ഡെവലപ്ഡ് ആയിരുന്നു കേരള സൊസൈറ്റി. So these are the features of Kerala model development. That is the high physical quality of the life index, high investment in human development, good health care with low cost, low per capita income and a high standard of living, development without growth, more equitable distribution of land and social justice, creation of more social infrastructure rather than productive infrastructure, high consumption with low domestic production and income, low incidence of poverty,
higher gender equality, control of population growth, improvement of living conditions, failure to create job market, education and social development. These are the features of Kerala model of development.